Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes là, qui manquent de discipline. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça va être court. Hein. Si vous croyez que vous allez guérir en regardant des sites internet écrits par des bobos rêveurs, non, ça ne va pas marcher ça. Ça ne va pas marcher. Ce qu'il vous faut, c'est de la discipline. Je l'ai déjà dit. La discipline, c'est faire son traitement tous les jours, quel qu'il soit, même si c'est douloureux. Le traitement qui vous a été donné par le comité pluridisciplinaire à la base, hein, vous le connaissez très bien, ou c'est hormonothérapie, couplé avec de la radiothérapie, ou alors c'est de la chimio si vous avez des métastases. Alors je sais que ça fait mal, je suis passé par là, mais vous n'avez pas trop le choix, je dirais. Parce qu'il y a plusieurs personnes je vois qui essaient de ruser, qui essaient de se faufiler, j'en avais déjà parlé, en cherchant des traitements qui n'existent pas. Hein. Ok? Donc le secret, c'est la discipline, et ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, ça n'ira pas pour vous. Par exemple, vous devez, je vous en avais déjà parlé de ce que je faisais avant la radiothérapie. Je me levais, je préparais mon corps, j'allais à la radiothérapie, puis ensuite j'allais au sport. La discipline. Alors aujourd'hui, moi aussi, je m'impose la discipline que je m'impose tous les jours. Je vais aller m'entraîner au sport. Je vais faire une petite vidéo, je vous mettrai une musique spécifique qui devrait vous motiver. Vous écouterez les paroles de la musique, les paroles, la première minute, et ensuite le refrain. Le reste, à la limite, ne nous concerne pas. Je vais vous montrer ce que je prends pour le petit déjeuner, d'accord? Parce que plusieurs personnes m'ont déjà posé la question. Bon, voilà ce que je prends le matin. Ce qui est vert, c'est de l'avocat. Café, fruits rouges avec fromage blanc. Ça, c'est avant d'aller m'entraîner. Ne pas confondre discipline et motivation. La motivation, ça ne marche pas. La discipline, ça marche, comme à l'armée, d'accord? Levez tes l'heure, vous faites votre lit, etc. Puis le sport qui va bien après. On y va, là. Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them, to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them, cause when I am not, then I'ma stop pinning them, and I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom, adrenaline shots. The penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols forgot, Slizzle does not give a fuck. Till the moon comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone holla, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone holla. Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can, and when your run is over, just admit when it's in its end, cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy, so when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me, even though half you people got a fucking problem.
I'ma rip this shit till my bones till the roof comes on, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bones. Soon as a verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me, smart, and it's absurd how people hang on every word. I'll probably never get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and back in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at him. The track is on some battle and raps who want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters. A black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bones, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bones, until the roof comes off, the roof comes off, until my legs get out from underneath me. I will not fall. I will stand tall. Feels like no one can beat me. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop,